సో ఎఫ్ టెస్ట్ నేను కొంచెం బ్రీఫ్ గా చెప్పానో లేదో నేను ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్తానండి. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్. సో ఈ రెండు పాపులేషన్స్ అనుకున్నాం. దీని యొక్క వేరియన్స్ స్క్వేర్, దీని యొక్క వేరియన్స్ సిగ్మా 2 స్క్వేర్. ఈ పాపులేషన్ నుంచి రెండు శాంపుల్స్ తీసామండి. ఈ రెండు శాంపుల్స్ కూడా సైజెస్ n1 n2. సో వీటి యొక్క శాంపుల్ వేరియన్సెస్ వచ్చి s2 స్క్వేర్ s1 స్క్వేర్. అంటే ఈ రెండు శాంపుల్ వేరియన్సెస్ బేస్ చేసుకొని ఈ రెండు పాపులేషన్ వేరియన్సెస్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఉందా అని చెప్పగలిగేదాన్నే టెస్ట్ ఫర్ పాపులేషన్ వేరియన్సెస్ అంటారు. ఇది స్మాల్ శాంపుల్ కాబట్టి ఇది స్మాల్ శాంపుల్ అంటే ఖచ్చితంగా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 29 ఉండాలండి. రెండు కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 29 ఉన్నప్పుడు మనం ఎఫ్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ వాడతామని. ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు s1 స్క్వేర్ బై s2 స్క్వేర్ ఆర్ s2 స్క్వేర్ బై s1 స్క్వేర్. అయితే సార్ మనం ఏమి హైపోథసిస్ ప్రిపేర్ చేస్తాం? h not such that there is no significance difference between two population variances, that is sigma 1 square equals to sigma 2 square. This is h0. h1 sigma 1 square not equals to sigma 2 square. సార్ దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అంటే దిస్ ఈజ్ నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నెల్లూరు అనుకుందామండి. ఈ నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గూడూరు అనుకుందామండి, ఎన్ఈసి గూడూరు. సో ఈ నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నెల్లూరు నుంచి ట్రిపుల్ స్టూడెంట్స్ లో బాయ్స్ వరకే తీసుకున్నామండి నెల్లూరులో. ఇక్కడ ట్రిపుల్ స్టూడెంట్స్ లో గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ బాయ్స్ తీసుకున్నామండి. సో ఇప్పుడు వీళ్ళ యొక్క మార్క్స్ మధ్య వేరియేషన్ ఎలా ఉంది అనేది చెక్ చేస్తే బాయ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 20-22 ఉంటారండి, అంటే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 29. గూడూరు ఆల్సో లెస్ దెన్ 29 ఉంటారు అనుకుంటున్నాను నేను. సో ఇక్కడ కూడా 29 ఆర్ బిలో 29 ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ యొక్క మార్క్స్ యొక్క వేరియేషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని s1 స్క్వేర్ s2 స్క్వేర్ ని బేస్ చేసుకొని నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నెల్లూరు, నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గూడూరు యొక్క మార్క్స్ మధ్య వేరియేషన్ ఎలా ఉండొచ్చు అని టెస్ట్ చేయడానికి కోసం మనం ముందే రాస్తామంటే h0 ప్రిపేర్ చేస్తామండి. దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఐడెంటికల్ డిఫరెంట్ అంటే ఐడెంటిఫై చేయగలిగినటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ పాపులేషన్ వేరియన్సెస్, దట్ ఈస్ నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నెల్లూరు వేరియన్స్, నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గూడూరు వేరియన్స్ మధ్య సిగ్నిఫికెంట్ అంటే అంటే దాన్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే రికగ్నైజ్ చేయగలిగినటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు అని చెప్పాం. సో దట్ ఈస్ సిగ్మా అనేది ఏమనుకున్నాను, ఈక్వల్ అనుకున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్ అయిన కానీ ఈక్వల్ అని రాశారు. సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా 2 స్క్వేర్. సో ఆపోజిట్ నల్ ఏ రాస్తామండి. దేర్ ఈస్ సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాపులేషన్ వేరియన్సెస్, that is sigma 1 square not equals to sigma 2 square. To test this hypothesis we use the F test statistic s1 square by s2 square or s2 square by s1 square. ఎప్పుడు ఏ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ వాడాలి సార్? ఈ రెండు రాశారు ఫార్ములాస్ అంటే ఒక్కసారి చూడండి. s1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 4 అనుకోండి, s2 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2 అనుకోండి. దెన్ వి రైట్ f ఈక్వల్స్ టు s1 స్క్వేర్ బై s2 స్క్వేర్. ఎందుకంటే which one is the highest value you can write that estimate in the numerator. That estimate దీని ఎస్టిమేట్ అంటారండి. s1 స్క్వేర్ అనేది ఎస్టిమేట్ అంటారు. s1 స్క్వేర్ ముందు రాస్తాం. ఒకవేళ అలా కాకుండా s1 స్క్వేర్ వచ్చి 2 అనుకోండి, s2 స్క్వేర్ వచ్చి 4 అనుకోండి. then we write f equals to s2 square by s1 square. f equals to s2 square by s1 square. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇలా రాసినందువల్ల ఏమవుతుందో చెప్పండి, 4/2 ఇలా రాసినందువల్ల కూడా 4/2 2నే అవుతుందండి. అంటే either సేమ్ వాల్యూస్ ఇంటర్చేంజ్ అయినా కూడా వాల్యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ మాత్రం 2నే వస్తుందండి. కాకపోతే స్టాటిస్టిక్ మార్చుకుంటామండి. అంటే which one is the highest value, that highest value can be written in the numerator.
సో అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎప్పుడు రాయగలరు స్టాటిస్టిక్ ని S1 స్క్వేర్ S2 స్క్వేర్ వాల్యూస్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే రాయగలరు. అంటే క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మాత్రమే విచ్ స్టాటిస్టిక్ ఈజ్ సూటబుల్ అని చెప్పగలం. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సపోజ్ S1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఉందండి, S2 స్క్వేర్ కూడా 2 నే ఉంది. దెన్ F ఏమవుతుంది చెప్పండి? S1 స్క్వేర్ బై S2 స్క్వేర్ ఆర్ ఏది రాసినా ఇబ్బంది లేదండి, 2/2 దట్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఆర్ S2 స్క్వేర్ బై S1 స్క్వేర్ రాసినా కూడా 2/2 1 అవుతుంది. ఒక్కసారి చూడండి, ఈ కాన్సెప్ట్ లో F క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ 1 మోర్ దెన్ 1 వస్తాయండి. అంటే ఈ F టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అప్లికేషన్ లో క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ మినిమం ఎంత ఉండాలండి? 1 ఆర్ మోర్ దెన్ 1 మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ టేబుల్ లాగా ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ లాగా డెసిమల్ వాల్యూస్ అపియర్ కావాలి. ఈ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ లాగా డెసిమల్ వాల్యూస్ అపియర్ కావు. అంటే డెసిమల్ వాల్యూ అపియర్ అవుతుందండి 1 పాయింట్ సంథింగ్, 1 పాయింట్ మోర్ దెన్ 1 ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, మోర్ దెన్ 1 ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, నాట్ బిలో ద 1, అట్లీస్ట్ 1 ఆర్ మోర్ దెన్ 1. అట్లీస్ట్ 1 is enough for statement. At least 1 means 1 or more than 1. 1 or more than 1. అలా F టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ వాల్యూ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము. S1 స్క్వేర్ బై S2 స్క్వేర్ ఆర్ S2 స్క్వేర్ బై S2. సపోజ్ ఒకే పాపులేషన్ నుంచి 2 డిఫరెంట్ శాంపుల్స్ తీసి ఎలా చేయాలి సార్ అంటే అప్పుడు కూడా మనం స్టేట్మెంట్ లో ఇక్కడ ఇది మార్చుకుంటామండి. దేర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పాపులేషన్ వేరియన్సెస్ అనుకుంటా these two samples came from the same population అంటామండి. These two samples came from the same population అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? S1 స్క్వేర్ ఇక్కడ సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా 2 స్క్వేర్ అన్న, S1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు S2 స్క్వేర్ అని చెప్తాం. S1 స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు S2 స్క్వేర్ అంటే S1 స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు S2 స్క్వేర్ అయితే the two sample does not came from the same population. The two samples does not came from the same population. అంటే నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నెల్లూరులోనే ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ బాయ్స్, ట్రిపుల్ ఈ స్టూడెంట్స్ గర్ల్స్ ని 2 శాంపుల్స్ గా తీసుకుంటే ఈ 2 శాంపుల్స్ యొక్క వేరియన్సెస్ ఈక్వల్ అయితే ఈ 2 శాంపుల్స్ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని చెప్పొచ్చు? ఒకే పాపులేషన్ నుంచి వచ్చాయి. అంటే the two samples has came from the same population అని చెప్పగలం. సో ఈ విధంగా చెప్పడానికి మనకి 2 శాంపుల్ F టెస్ట్ వాడతామండి. F టెస్ట్ వాడతాం. దీనికి ఒకసారి థియరీ కొంచెం చెప్తాను, రాసుకోండి. F టెస్ట్ హెడ్డింగ్ పెట్టరా? consider 2 different normal populations. Consider 2 different normal populations whose population variances are sigma 1 square and sigma 2 square. Full stop. Whose population variances are sigma 1 square and sigma 2 square. Full stop. We drawn 2 samples of sizes n1 and n2 bracket lo కాల్చుంటే small అని పెట్టుకోండి, small, whose sample variances are S1 square and S2 square respectively. Whose sample variances are S1 square and S2 square respectively. Now we want to conclude or now we want to infer. Now we want to infer or we want to test whether, infer whether, we want to test whether there is any significance difference
between two sample variances. Two sample variances or population variances. So we prepare following hypothesis. Following hypothesis. H naught such that there is no significance and the two population variances are equal. The two population variances are equal. That is sigma 1 square equals to sigma 2 square. H1 such that the two population variances are not equal. That is sigma 1 square not equals to sigma 2 square. Sigma 1 square equals to sigma 2 square. Sigma 1 square not equals to sigma 2 square. To test the above hypothesis, we use F-test statistic. F equals to S1 square by S2 square. Bracket low S1 square is greater than S2 square. Or S2 square by S1 square. S2 square is greater than S1 square. Next, the errors has none. We receive the table value from F tables at 0.05 or 0.01 LOS. Only two levels of time. F of 0.05 N1 minus 1 comma N2 minus 1. Disturbance వస్తుంది. వినిపిస్తుందా? సిఆర్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. మా ఆ n1 మైనస్ 1 ఎందుకు రాశారంటే ఒకవేళ మీరు S1 స్క్వేర్ బై S2 స్క్వేర్ ఫార్ములా వాడారు అనుకోండి ముందు, అప్పుడు న్యూమరేటర్ లో S1 కాబట్టి శాంపుల్ సైజు n1 మైనస్ 1 n2 మైనస్ 1 ఇవి అవుతాయండి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఒకవేళ రివర్స్ వాడారు అనుకోండి f ఆఫ్ 0.05 ఆర్ 0.01 మీ ఇష్టం అండి. లెవెల్ ఇక్కడ కూడా రాసుకోవచ్చు 0.01 అంటే లెవెల్ అవసరం అయింది 0.01 డబల్ జీరో వేశారండి, సారీ 0.05 0.01. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి n2 మైనస్ 1 కామా n1 మైనస్ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడు f ఈక్వల్స్ టు S2 స్క్వేర్ బై S1 స్క్వేర్ ఫార్ములా వాడు రివర్స్ అవుతాయండి. అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ లో న్యూమరేటర్ ఏది వాడితే అది వస్తుందండి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కూడా. అంటే ఎఫ్ టేబుల్స్ ఎలా ఉంటాయో చెప్తాను చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ 0.05 అని ఇస్తానండి టేబుల్లో. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి V1 V2 అని ఉంటుందండి. V1 సారీ ఇక్కడ V1 ఇక్కడ V1 ఇక్కడ V2 ఉంటుందండి. అంటే ఇక్కడ V2 అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఇటు వచ్చి న్యూమరేటర్. ఇది వచ్చేటప్పటికి న్యూమరేటర్ అండి, ఇది డినామినేటర్ అవుతుంది. ఇది న్యూమరేటర్.
సపోజ్ 4 అనుకోండి, ఇక్కడ 8 అనుకోండి, 4 8 ఇక్కడ చూసుకుంటాం వాల్యూ. అది నేను చెప్తానండి, టేబుల్స్ చూస్తారు మీరు చెప్తాను, ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ ఎలా చూస్తారో చెప్తాను. ఇప్పుడు fcal is less than ftab, fcal is less than ftab, we accept h0, we accept h0. ఒకవేళ ఇది జరిగితే మిగతాది ఏం మాట్లాడాలి, fcal is greater than ftab, we reject h0 and we accept h1, we accept h1. fcal is less than ftab, we accept h0, fcal is greater than ftab, we reject h0 and we accept h1. ప్రాబ్లమ్స్ రాసుకోండి. If two independent samples of sizes, problem రాస్తున్నారు, if two independent samples of sizes 8 and 10, 8 and 10, the sum of squares of deviations, the sum of squares of deviations of the sample values of the sample values of the sample values from సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, సార్ ద సమ్ ఆఫ్, సార్ అక్కడ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారు సార్, ద సమ్ ఆఫ్ squares. ఓకే సార్, ఓకే సార్, Squares థ్యాంక్ యూ సార్. of deviations of the sample values from the respective sample means, from the respective sample means were 84.4 and 102.6. 102.6. Test whether the difference of variances of the populations, test whether the difference of variances, the difference of variances of the population is significant or not, significant or not.
use 0.05 level of significance. Use 0.05 level of significance. Solution. ఇక్కడే చెప్తానండి. టేబుల్ మోర్ దెన్ 2గా డివిజన్ చేసుకుంటాను చెప్పేస్తాను. సొల్యూషన్ లో బై అబ్జర్వింగ్ ద గివెన్ డేటా sample size n1 equals to 8, n2 equals to 10. Sum of squares of deviations from the respective means అంటే ఒక్కసారి చూడండి. summation అంటే sum of x1 minus x1 bar whole square equals to 84.4. ఇది x1 అనుకున్నాం అండి. ఫస్ట్ శాంపుల్ లో అబ్జర్వేషన్స్ ని x1s అనుకున్నాం. సెకండ్ శాంపుల్ లో ఒక్కసారి చూడండి. x2 minus x2 bar whole square equals to 102.6. దీనికి దానికి తేడా ఏంటి సార్ అంటే ఒక్కసారి చూడండి. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్, సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్. కానీ ఈ డీవియేషన్ దేని ద్వారా చెప్తున్నాడు? శాంపుల్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ శాంపుల్ మీన్. అంటే x1 సెట్ లో శాంపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే x1 బార్ ఇస్ ద శాంపుల్ మీన్ అవుతుంది. సెకండ్ శాంపుల్ లో x2 అనుకుంటే x2 మైనస్ x2 బార్ రెస్పెక్టివ్ మీన్స్. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ ద శాంపుల్ వాల్యూస్ అండ్ దే రెస్పెక్టివ్ మీన్స్ అంటారండి. అండ్ దే రెస్పెక్టివ్. సపోజ్ మీరు దీన్ని x దీన్ని y తో డినోట్ చేస్తే x మైనస్ x బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ముందు సమ్మేషన్ ఉంటుందండి. అలాగే y మైనస్ y బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ప్రాబ్లం లో వాడు ఏమన్నాడు? టెస్ట్ వెదర్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వేరియన్సెస్ ఆఫ్ పాపులేషన్. టెస్ట్ వెదర్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వేరియన్సెస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. అంటే ఇక్కడ ఒకే పాపులేషన్ నుంచి 2 శాంపుల్స్ డ్రా చేశాడు. 2 డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్ కాదు. అందుకని ముందు ఏం చేయాలంటే s1 స్క్వేర్ కనుక్కుంటామండి. s1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ x1 మైనస్ x1 బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై n1 మైనస్ 1 అండి. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. అంటే 84.4 డివైడెడ్ బై 8 మైనస్ 1. దిస్ ఈక్వల్స్ టు 84.4 డివైడెడ్ బై 7. 7 12 పోతే 12.0571. 12.0571. 12.0571. 0571. అలాగే s2 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ x2 మైనస్ x2 బార్ హోల్ స్క్వేర్ బై n2 మైనస్ 1. దిస్ ఈక్వల్స్ టు 102.6 డివైడెడ్ బై 10 minus 1. This equals to 102.6 divided 9. 11.4 sir. Exactly 4. Yes sir, 11.4 exact. ఓకే. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. వీటిల్లో ముందు హైపోథసిస్ ఎక్కడ రాయాల? హైపోథసిస్ ఇప్పుడు రాస్తామండి. Now we want to prepare H0. The two sample variances, there is no significance difference between two sample variances. Or that is s1 square equals to s2 square. ఎందుకో చెప్పండి.
ఇప్పుడు సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా 2 స్క్వేర్ రాయొచ్చు కదా మనం, కానీ రాయలేమండి ఈ ప్రాబ్లంలో. ఎందుకంటే ఒకే పాపులేషన్ నుంచి 2 డిఫరెంట్ శాంపుల్స్ డ్రా చేశాడు. 2 డిఫరెంట్ పాపులేషన్స్ నుంచి అయితే సిగ్మా 1 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సిగ్మా 2 స్క్వేర్ అని రాసేవాళ్ళం. H1 such that S1 square not equals to S2 square not equals to వస్తుందండి. To test the above hypothesis, we use F equals to S1 square by S2 square. ఎందుకో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, 12 ఇది 11, ఏది పెద్దదండి? S1 square is the highest కాబట్టి S1 square రాసాను. Now F calculated value equals to 12.0571 divided by 11.04. Sorry, 11.4. ఎంతో 1.05763. నేను దాకా చెప్పానండి, గుర్తుందో లేదో? 1 కన్నా ఎక్కువ రావాలి. 1.05763. F ట్యాబ్ వాడు ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా 0.05 లెవెల్ అని ఇచ్చాడండి. F ట్యాబ్ 0.05 LYS విత్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ చూడండి. ఫస్ట్ దేమో 8-1, తర్వాతదేమో 10-1, అంటే F ట్యాబ్ 0.05 7,9 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. మీరు టేబుల్ తీసుకుంటారా? Yes sir. F టేబుల్స్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర? Yes sir, ఉన్నాయి సార్. ఒకసారి రెండు మాత్రమే ఉంటాయి, 0.05 0.01 లెవెల్స్. Yes sir. 0.05 లో కిందకు వచ్చి అంటే కాలంలో ఉంది చూసారా? కాలంలో అంటే ఫస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి కొట్టుంటాడు కదా, దాంట్లో 7 చూడండి. Yes sir, 7. అటు టాప్ లో రైట్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతాం చూడు, అక్కడ 9 చూడండి. సార్ 3.68 సార్. 3.68 3.29 సార్ 7 ఇక్కడ వచ్చేసి V1 వచ్చేసి 7 కదా సార్? సార్ సారీ సార్, V1 9 7. V1 7. ఓకే సార్, V1 7 V2 9. ఎస్ సార్, 3.29 సార్. 3.29 ఉండాలండి. 3.29. సో Thank you, ఒక్కసారి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ చూడండి, తక్కువ. F cal is less than F tab. So we accept H0. So which one is the H0? There is no significant difference between the two sample variants. Therefore S1 square equals to S2 square. సార్ ఇది 11.4, ఇది 12 పాయింట్ కదా, 12 అయినా 11.4 అయినా సిగ్నిఫికెంట్ కాదండి. ద డిఫరెన్స్ ఇస్ నాట్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్. రైటా? అర్థమైంది ఈ ప్రాబ్లము? ఎస్ సార్. మిగతా స్టూడెంట్ కూడా రెస్పాండ్ అవ్వండి, ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే చెప్తానండి. అస్లాం ఉన్నాడా క్లాస్లా? అస్లాం 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 హసీబ్ సిఆర్ సార్ ఉన్నాను సార్. ఎవరా? సిఆర్ సార్. ఎంతమంది ఉన్నారు క్లాస్ లో మొత్తం స్ట్రెంత్? సార్ 60 ఉన్నారు సార్. అస్లాం మేము రెస్పాండ్ కావడం, స్పీకర్ ఆఫ్ చేసుకున్నాడు ఏందా? చూస్తాం సార్. 41 అబ్బాయి లేడు సార్. అబ్బాయి క్లాస్ లో లేడు సార్. హసీబ్ ఉన్నాడు. హసీబ్ మైక్ స్పీకర్ ఆఫ్ చేసుకున్నాడు. సరే, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైనట్టే కదా? అర్థమైంది సార్.
మానస ఉందా క్లాస్ లా? సో ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి అవి చూసుకొని రాసుకుంటున్నారా లేదంటే స్క్రీన్ షాట్ చేసుకుంటున్నారా? రాసుకుంటున్నాం సార్. రాసుకోండి కంప్లీట్ గా. నోట్స్ నీట్ గా ఉండాలా, రేపు ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలంటే నోట్స్ నీట్ గా ఉంటే ఎగ్జామ్ పాస్ కావచ్చు. రాసేస్తారా సిఆర్? రాశాను సార్. సారీ, సెకండ్ ప్రాబ్లం రాసుకోండి. రెండో ప్రాబ్లం, ద నికోటిన్ కంటెంట్ in milligrams, the nicotine content in milligrams in mg in two samples of tobacco, were found to be as follows. Were found to be as follows. Sample A, sample B. Sample B. Sample A లో 24, 27, 26, 24, 27, 26, 21, 25. లాస్ట్ ది బ్లాంక్ పెట్టుకోండి. సెకండ్ శాంపుల్ బి లో 27, 30, 27, 30, 28, 31,
2236 అంటే అన్ఈవెన్ అండి. టీ టెస్ట్ కి అదే అడ్వాంటేజ్, పెయిర్డ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏం పడలే. ఎఫ్ టెస్ట్ కూడా పెయిర్డ్ అబ్జర్వేషన్స్ పడలేదండి. ఒక పెయిర్డ్ టీ టెస్ట్ కి మాత్రమే ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ బోత్ శాంపుల్స్ ఉండాలండి. ఓకేనా? Can it be said that continuation problem? Can it be said that? Can it be said that have two samples came from the same norm? Have two samples came from the same population. సొల్యూషన్ అని పెట్టుకుంటే రేపు చెప్తానండి. అంటే 2 శాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. ఈ 2 శాంపుల్స్ లో డేటా వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ గా మీకు సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ ద రెస్పెక్టివ్ మీన్స్ అని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఆ వాల్యూస్ మనం కనుక్కోవాలండి. అంటే S1 స్క్వేర్ S2 స్క్వేర్ మనము డేటా వాల్యూస్ యూజ్ చేసి కనుక్కున్న తర్వాత S1 స్క్వేర్ ఎక్కువగా ఉంటే S1 స్క్వేర్ బై S2 స్క్వేర్ రాస్తాము, లేదా S2 స్క్వేర్ ఎక్కువ ఉంటే S2 స్క్వేర్ బై S1 స్క్వేర్ రాస్తాము. ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లం కి దీనికి తేడా ఏంటి? ఇంతకు ముందు దే ఆర్ గివెన్ డైరెక్ట్ వాల్యూస్, బట్ వన్ థింగ్ ఇన్ దట్ ప్రాబ్లం ఆల్సో దే ఆర్ గివెన్ సమ్ ఇండైరెక్ట్ వాల్యూస్. అంటే దే ఆర్ నాట్ గివెన్ స్ట్రైట్లీ S1 స్క్వేర్ అండ్ S2 స్క్వేర్. They are given deviation values. By using the deviation values, we can estimate the values of S1 square and S2 square through the formulas. What are the formulas? S1 square equals to summation x1 minus x1 bar whole square by n1 minus 1. Similarly, S2 square equals to summation x2 minus x2 bar whole square by n2 minus 1. After getting the S1 square and S2 square, we write the formula and we write the hypothesis, and then we use the calculation part. After getting the calculated value, we receive the tabulated value. In this problem, just they are given raw data. Based on this raw data, first of all, we want to calculate S1 square and S2 square. Before S1 square and S2 square, first x1 bar x2 bar kanukkoli. After getting the x1 bar and x2 bar, we take the deviations of every sample value from their respective mean. That values are denoted by summation x1 minus x1 bar whole square, and also similarly summation x2 minus x2 bar whole square. After getting both these summation values, you calculate the S1 square and S2 square. After attaining the S1 square and S2 square, we use the test statistic. Before test statistic, we prepare the hypothesis. There is no significant difference between two sample variances, or two samples has came from the same population. That is the hypothesis H0. Alternative hypothesis H1 is nothing but the two sample does not came from the same population. So to test the above hypothesis, we use F and Rasi F test statistic rastha rep chestanu. Sarna? Okay.